హాయ్ ఫోక్స్, ఇప్పుడు మనం ఎయిత్ వన్ చూద్దాం. ఇఫ్ ఎ డైస్ ఈజ్ రోల్డ్ వన్స్ దెన్ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఎన్ ఆడ్ నంబర్. ఏమన్నాడు? లెట్ ఈ బీ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ రోలింగ్ డైస్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎంత? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈ. ఇప్పుడు మనం డైస్ను ఒకసారి వేసినాం అనుకో, డైస్లో ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి? 6 సైడ్స్ కదా. సో అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 6 ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6 ఉంటాయి. ఇంట్లో మనకి ఏం కావాలి? గెట్టింగ్ ఆడ్ నెంబర్. ఆడ్ నెంబర్ ఎప్పుడెప్పుడు 1 3 కదా. లెట్ E1 బీ ద ఈవెంట్ ఫర్ గెట్టింగ్ ఆడ్ నెంబర్. ఎంత? P ఆఫ్ E1 ఎంత అవుతుంది? 3 కదా. 3 బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఎంత? 1 2 3 4 5 6 6. సో మనకి P ఆఫ్ E1 ఎంత అంటే 1/2. గింతే ఆన్సర్. లాస్ట్కి ఏం రాస్తాం? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఆడ్ నంబర్ ఈస్ 1/2. ఇంతే ఆన్సర్.